it's 4 o'clock. Today is 24th of June, and the TERRA Foundation welcomes all of you. Today we have with us Abhayji, and today's topic of discussion is again sales, but it's a special context to great sales with good service. So Abhayji, warm welcome on behalf of the TERRA Foundation. Thank you. We are really privileged to have you. And Niva Growth has been with the TERRA Foundation on various discussions related to sales, as well as mentoring and coaching so many entrepreneurs that we are interacting with. So we have had discussions with different entrepreneur networks, where we also discussed about sales pitch and actually conducting activities related to sales pitch. And Abhayji had given his guidance about each sales pitch, and it was a very interesting activity on that day, I remember. So today we are talking about good sales, but with great service. So why is service so important when it comes to good sales? If you have a product as your key thing in your business, or anything that has to do with touch and feel product, but service goes really hand in hand with it, or it might be a complete service oriented business. So in different contexts, different businesses, what are those things that are important for service, and how does service help sales is today's question. Abhayji, I have a question around those businesses that do really well, okay, irrespective of great service, right? There are some examples like this that do really well irrespective of their service. Yes. So it's actually exactly opposite to what we are discussing today. But would expect a little bit of guidance from you on that also. Maybe the other end. How not to give service? You mean? All right. But coming to the discussion. Yeah. So, Abhayji, what has been your experience? Why is service so important and so valued? Why is service? I'm sorry. Why is good service so valued when it comes to good sales? Okay. Actually, yeah, of course, the session is about that, and that is why it is extremely important that. Sorry, somebody is asking questions. I'm sure our technical people will address it, right? Yes, it is through the registration itself. So just register and but, join. Shweta Sawant, you seem to be there on the chat. What do you want actually? You're there. Maybe somebody else wants to join. So anyway, yeah. Okay. The question is why service is so important. I believe in today's era, service is extremely important. I'll give you just one reason why it is important, Anandji. Let's consider product versus service. I'm going to discuss in my presentation also. But products have reached beyond. Actually, it's about 10 years, 20 years. Indian context I'm talking about. Products have reached the saturation. What does it mean? That all products, they look similar. You take mobile X, Y, Z, L, M, N, whatever. They look similar, right? Absolutely. So point is, what is the differentiator? Can service be one of the differentiator? Can relationship be one of the differentiator? And because today, we are highlighting the importance of service, I want to state here that service can be a tremendous differentiator which cannot be copied by competitor. Absolutely. It's very difficult to copy. I mean, not that it cannot be copied, but it's very difficult to copy. Why Maruti has a great name? They have good vehicles, but excellent customer service. Yeah. Then we hear about Tatas, right? So that is the importance of service for any business, any business you are. Yeah. And I feel the exact opposite of what I was trying to say was that if somebody does not have great service and the product is really good, it does not thrive for long. So yes. Meaning there always is a question of when your product is great and you consistently, if are not performing at the service, there comes a time when the market tells you that now is the time that you need to go up on your service. So what are those details is what we're going to look at in Abhayji's presentation. So let's take example of two bookshops. Yeah,
one bookshop has great collection, great this thing, but they have never paid attention to service. They feel that okay, we have displayed books, people should come and buy the books. That's it. There's another bookshop which has equally good collection of books, well displayed, everything similar to shop A, yeah, shop B. But in addition, they also have great service. What do you mean by that? They listen to customers. They guide customers. They are in touch with customers. They would like to offer them options, so on and so forth. A bookshop I'm talking about, where I call it as consultative selling. Now, consultative selling is one form of service that you are giving to customer. Actually, you are helping them buy. Now, that is how we define selling, right? In our sales for growth workshops. Yes, yes, yes. Helping yes. people buy is, selling. Yeah, How do you help? Through service, right? yeah, yeah. Like our friend from Goa, Shilpa, she has joined from Goa. She makes wonderful chocolates. Yes. Now, I'm sure there are so many other brands and people, and everybody is making home chocolate. Why should they buy from Shilpa? Can she add that dash of service to it? Can she put that additional infusion of good service? People will again and again come back to you, Shilpa. Yeah. Absolutely. So we are now More about it. Yeah. yeah. So we are now eager to see what guidance we're going to get from you about how to improve this service. Yes. What are those things that you need to do to be Right. able to improve Right. this service? Actually, Anandji, I must compliment you, and as always, you have been a fantastic, interviewer. And so, half of my presentation you already discussed, Anandji. Okay, I want to share my screen now. Just confirm if you can see my screen. Yes, we can. We can. Okay. All right. So, friends, I'm Abhay Kataguddi, and we are at Good Sales Through Great Service. Yeah, this is our session. So how great service can give you good sales. I'm going to take you through a small video, Anandji. That video, is what is it will begin. We'll go through some, hows about service, what and hows about service. And then, as always, last 2 minutes, I would like to tell you a story and we will conclude, right? Yeah. All right. Okay. लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जाम्पल. एक छोटी कहानी आपको बताता हूँ. कल ही की बात है. आई वॉज आउट विथ माई वाइफ एंड आई वॉच्ड अ शॉप. फ्रंट फेसिया सेड दैट इट वॉज अ किचन मेकर शॉप. किचन की ट्रॉलीज बनाते हैं लोग. और मुझे याद आया कि हमारे घर में किचन ट्रॉलीज की कुछ रिपेयर की ज़रूरत है. तो आई अप्रोच देम. आई एंटर्ड. आई सेड, डू यू रिपेयर ट्रॉलीज, किचन ट्रॉलीज? She said, not sure. Actually, she meant no. Yeah. But she gave me the visiting card. She said, okay, take this visiting card and you can contact my boss. I took that card. I walked out. I have a question for you now. What should they do? They are into kitchen trolley making. So obviously they make new kitchen trolleys. They install kitchen trolleys in your homes, right? Your and my homes, right? Based on orders. Now, should they take the job of repairing the trolleys? ये छोटा सा काम है ना. कितना पैसा मिलेगा भाई? ज़्यादा पैसा है नहीं इसमें. What do you say? Let me tell you what I say. I say that they must take repair job. I believe this is a great opportunity. Yeah. Why? Because I say give service, get sales. Remember this. Give service, get sales. It's an opportunity. Why do I say that? Because you get connected with customer and customer gets connected with you. Do you agree with me? You have, you have customers database with you. It's a free advertisement for you. Please remember, it's a free advertisement. You're solving a customer's problem. Yeah. And perhaps if you do a good job, you get a positive word of mouth. Do you agree with me? Yeah. And mind you, it is a paid service. मैं मुफ्त में तो नहीं मांग रहा था कि आप मेरा किचन ट्रॉली मुफ्त में रिपेयर करो. ऑफ कोर्स यू विल चार्ज मी फॉर दैट. सो यू अर्न सम स्मॉल रेवेन्यू. ना बात ऐसी है कि आपकी इंस्टॉलेशन एंड सर्विस टीम
एक होनी चाहिए। ये किचन ट्रॉली वाले बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, इनकी जो इंस्टॉलेशन और सर्विस की टीम एक होनी चाहिए। उससे होता क्या है? ओके, मुझे पूछना यह है इनको कि क्या भाई आप हर रोज एक किचन ट्रॉली की इंस्टॉलेशन होती है? लोग आपके रोज बिजी होते हैं? अगर होते हैं तो आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं। अगर नहीं होते हैं, आपके लोग खाली बैठे हैं, तो कैन यू यूज दैट आइडल टाइम टू रिपेयर किचन ट्रॉलीज एंड टेक रिक्वेस्ट लाइक माइन? You will earn a small amount of money out of that. Maybe you will recover your day-to-day expenses out of that. Yeah, but that is not important. What is important? You earn a prospective possible customer of tomorrow. Do you agree with me? What did I say? Give service, get sales. Remember it, and we will discuss more about it later. But we are going to cover many such topics in this discussion, in these videos which are going to come. And I'm going to question you a lot. These questions will make you think. Think about your business. Think about how do you want to take it ahead. For example, how do you look at your business in terms of sales and marketing? What is marketing and sales for you? And today it is new marketing, right? Online, offline, digital, so many things. We'll be talking about, most of them. Let me leave you with a small quote I saw in this photograph, which you will see. It's a quote by a great man in marketing called Philip Kotler. What does he say? Marketing is not about an art of finding, clever ways of disposing what you make. It is the art of creating genuine customer value. It is art of creating genuine customer value. Remember this, and we will certainly take this ahead. Okay, we want to move ahead with that message what we got from this video, and we will want to talk. You're mute, Anandji. Yes, so absolutely, I think it was a great message about give service and get sales. Yeah. I really liked. I really liked. Thank you, Anandji. So I thought it will be a good way to begin this whole discussion. Yeah. But what is service? As we know, service is an act. These actions, activities, process, performance, experience, event. All this happening that happens. In a product organization or a service organization, all that happens over time and space, and that is what is service. As we all know. But how do we distinguish between product and services? Yeah, like we took example also while beginning this session. What is product? As we all know, product is tangible. उसको देख सकते हैं हम. हाँ, services are intangible. वो देख नहीं सकते. आपण सर्व्हिस बघू शकत नाही. हाँ, they are invisible. अदृश्य असतात. I'll go ahead and would like to present these 4 eyes to you. I is intangibility, inseparability, inconsistency, inventory. Don't worry, I'm explaining them. Yeah, these are characteristics of service. Yeah, what are these characteristics? The service एक ऐसी है चीज जो दिखती नहीं है. सर्विस इंटैंजिबल है. हाँ, दूसरी बात यह है कि सर्विस इनसेपरेबल है. कैसे? सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर दोनों एक है. एक प्रोफेसर है और उसका नॉलेज है. यू कैन नॉट सेपरेट दैट, राइट? अ डॉक्टर, यू कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम हर हर knowledge, her skills, and the doctor herself. You cannot separate them, right? So that is what makes service very unique, right? It is quite inconsistent always. If we have the same subject, same topic tomorrow at same time, same platform, Zoom, we cannot guarantee it will be same session. Do you agree with me? It will be different because ये style अपनी अपनी हर बार ये अलग है. ये एक नहीं हो सकती है. सर्विस अलग है, हर बार अलग है. हाँ, और इसको हम सेव नहीं कर सकते. जैसे प्रोडक्ट नहीं आज बिक गया, आपने क्या किया? सर्विस को सेव किया है, प्रोडक्ट्स को सेव किया और अगले दिन बेचा. सर्विस को आप ऐसा नहीं कर सकते हो बिकॉज सर्विस टाइम और स्पेस डिपेंडेंट है. इसको समझने की जरूरत है. ये थोड़ा सा थियरी है, लेकिन ये थियरी समझने की जरूरत इसलिए है कि इसके ऊपर हम ये नींव है जिसके ऊपर हम
ये बिल्डिंग बनाएंगे कि हाँ अच्छी सर्विस कैसे दे सकते हैं। हाँ, और एक बात हमको समझनी है कि एक प्रोडक्ट सर्विस कंटिन्यूम होती है। वो क्या है कि कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे शक्कर, जो प्योर प्रोडक्ट है, जिसमें कोई सर्विस की गुंजाइश ही नहीं, कोई सर्विस, कुछ सर्विस नहीं। क्या शुगर में आप क्या सर्विस दोगे? कॉन्फ्रेंस दो बनाओगे कि शुगर कैसे यूज, अगर एक्चुअली शुगर तो लेस यूज करनी चाहिए, एज ऑल ऑफ अस वी नो। या एंड द अदर एंड देयर इज प्योर सर्विस, एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल। एक पेड़ के नीचे बैठ के आप एक शिक्षा कर सकते हो, हाँ, पढ़ाई कर सकते हो, राइट? सो प्योर सर्विस विच डजंट नीड एनी प्रोडक्ट, pure product which doesn't need any service. But most of the other businesses, they lie in between. इसके बीच में सारे जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट भी है, खाना मिलता है, लेकिन सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। We call these hybrid establishments. All right, so this is what I wanted to put forth. Let's quickly move ahead. A good service, good customer service means meeting your customers needs, yeah, in a timely manner and efficient and a pleasant way, right? It's very important that you are addressing customers needs. जैसे for example, you are into laptops business, आप लैपटॉप बेचते हो, बहुत बढ़िया, पूरी चेकिंग करके, क्वालिटी कंट्रोल करके आप लैपटॉप बेच रहे हो, लेकिन वो लैपटॉप टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, या एक कोई फंक्शन ऑफिस का ओपनिंग है और उस दिन उनको लैपटॉप चाहिए, आपने लैपटॉप 2 दिन देर से दे दिए। Now, is that a good customer service? Think about it. आप सोचिएगा, हाँ? Another thing, when you are in retail business, yeah, what happens? Do you remember and recognize your regular customers? क्या आप जानते हो कि ये सज्जन हमेशा आते हैं, इनका नाम क्या है? हाँ, can you call them with name? Smile, greet, welcome. Yeah, I'm going to give a mantra at the end of this session. So we'll revisit this thing. And as I already said, आनंद जी ने जो पूछा कि हेल्पिंग पीपल बाय, टेकिंग डिसीजन इज वेरी डिफिकल्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट बाय करूं, ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है कस्टमर के लिए। सो कैन वी हेल्प देम बाय, एंड दैट इज व्हाट इज अ सेल्स पर्सन जॉब, सर्विस पर्सन जॉब, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स एज वी मूव अहेड। या ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं यहाँ। Huh? Imagine there's a business visitor who keeps traveling out of town and stays in a particular hotel. Yeah, what happens in that hotel? देखिए अभी, yeah, she's a business traveler, as I said. She always gets one out of her preferred room. उनको अपनी जो त्यांना पाहिजे तशी रूम मिळते, हाँ, प्रेफर्ड रूम त्यांना मिळते, राईट? रिसेप्शनवरती चांगलं वेलकम मिळतं, त्यांचं नाव घेतलं जातं की मॅडम सो अँड सो, या यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर हॉटेल अगेन. या त्यांना त्यांची आवडती स्ट्रॉंग कॉफी मिळते, राईट? आणि ही न विचारता मिळते, पहा, राईट? त्यांना त्यांचा न्यूजपेपर जे मासिक ते वाचतात ते त्यांना मिळतं विदाउट आस्किंग फॉर, अगेन, कारण त्या हॉटेलनी त्यांच्याकडे डेटाबेस आहे, लिहून ठेवलंय, किंवा कम्प्युटर, मोस्टली कम्प्युटरमध्ये असतो हल्ली, तर डेटाबेसमध्ये त्यांनी एंटर केलेलं आहे की या बाईंना इंडियन एक्सप्रेस आवडतो, यांना आउटलुक मासिक वाचायला आवडतं, वगैरे वगैरे, जे काय असेल ते, तर ते त्यांनी सेव्ह केलेलं आहे, त्याप्रमाणे ते दे आर ऑफरिंग, राईट? त्यांना स्पेशल डिस्काउंट अर्थात मिळतो, कारण रेग्युलर कस्टमर आहेत, पहा, राईट? त्यांना सकाळच्या चहा बरोबर कधी सरप्राईज मिळतं, डीप रेड रोज इज गिवन टू हर, अ सरप्राइज इज अ व्हेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट विच स्टैंड्स आउट. कौन सा होटल देता है आपको डीप रेड रोज? आपका होटल देता है, तो देन यू कैन बी डिफरेंट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो रिसेप्शन में लोग हैं, रूम बॉयज है, बेल बॉयज है, ये सारे जो लोग हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, कर्टियस है, बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं. नाउ कैन दिस होटल बी, वी आई कैन से, इज क्रिएटिवली डिफरेंट? Please understand this, and you may be in any business, any damn business, your people, जैसे डिलीवरी बॉय है आपका, कैसे वो बिहेव करता है कस्टमर के साथ, कभी आपने पढ़ा है, कभी आपने देखा है, कभी आपने गौर किया है, तो कीजिए. नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ डज योर लास्ट माइल डिलीवरी, एज दे से, दैट पर्सन, हाउ डज ही बिहेव. ओके,
सो रेस्टोरेंट का बात हो रहा था हमारा, तो लुक एट ऑल दिस, रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं लोग? लोकेशन है, एम्बियंस है, म्यूजिक है, मेन्यू है, प्राइसेस, एटमॉस्फेयर, बाकी सारी चीजें हैं। हाँ, अच्छा खाना मिलता है वगैरह वगैरह। लेकिन एक ये चीज है कि जो सर्व करने वाले लोग हैं वो बहुत ही फ्रेंडली है। आप जाते हो तो आपको स्माइल मिलता है, आपको वेलकम मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। यू सेटल डाउन फास्ट, यू फील एट यू नो belong to that place. Now that is beautiful, and that is what is a good restaurant about: combination of product, yeah, food and service, yeah, the treatment experience what you get there, right? So please understand that is what we have to create. हाँ, सर्विस रेवेन्यू का बात करते हैं कि ये सर्विस रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, अगर एक टू व्हीलर डीलर है तो वो 1 लाख की गाड़ी बेचता है तो कितना कमाता है? रफली 5,000, इट वेरीज, बट दिस इज एन एवरेज फिगर आई कैन से। हाँ, 5,000 रुपये उनको मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बट सेम डीलर अगर इफ ही सर्विसेज द व्हीकल, वो सर्विस करते हैं, उसका लाइफ टाइम कहते हैं कि 8 बरस का होता है, तो 5,000 रुपीज नॉर्मली टू व्हीलर ओनर spends on an average 5,000 rupees per year, right? So the same dealer can earn 40,000 rupiah. Now look at the strength of service and service revenue that you can get. All right. I just want to give a personal example here. हा, आनंदजी, आत्ताच घडलेली गोष्ट आहे ही. राईट. मी माझी गाडी, होंडा गाडी रिपेअर करून घेतली, 58,000 रुपये खर्च केले. हा, आणि रिअल लाईफ म्हणजे आय कॅन शो यू द बिल. आय फेल बॅड की अरे एवढे पैसे आपण खर्च करतोय. बऱ्याच गोष्टी होत्या त्याच्यात, मी लिहिले तसं. पण मला सांगायचं तुम्हाला वेगळीच गोष्ट इथे सगळ्यांना. काय सांगायचं की मला माझ्याशी जो व्यक्ती बोलत होता तो सर्व्हिस मॅनेजर होते. हा, आणि अतिशय सुंदर पद्धतीने त्यांनी तो सगळा 58,000 रुपयाचा सेल मॅनेज केला. म्हणजे काय केलं त्यांनी, मला व्यवस्थित सांगितलं की सर तुमचे शॉक ऑब्झर्वर खराब झालेले, ते बदलायची वेळ आलेली आहे. टायर आता झालेत आपल्याला तुम्हाला 5 वर्ष 4 वर्ष, आणि ते टायर बदलायची गरज आहे. आणि बऱ्याच टेक्निकल गोष्टी त्याच्या मागच्या सांगितल्या. पावसाळा जवळ आला, आता गाडी घसरू शकते तुमची वगैरे वगैरे. खूप सुंदर पद्धतीने पुश केलं, कन्व्हिन्स केलं. त्यांनी ॲश्युरन्स दिला मला की सर तुमची गाडी एकदम परफेक्ट होणार आहे, मी आहे, काही प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही सांगा. हा, तर त्याचा पर्सनल ॲश्युरन्स त्यांनी मला दिला. आणि शेवटी मला त्याच्या बोलण्यावरून लक्षात येत होतं की म्हटलं तुम्ही सांगली कोल्हापूरचे कुठले आहे का? तर ही सेड हां बरोबर आहे सर, सांगलीच आहे मी. अरे म्हटलं मी पण साताऱ्याचा आहे बाबा, तुम्ही चांगलं काम करा बरं का, वगैरे वगैरे. तर आय मेड अ पर्सनल अपील, इमोशनल अपील टू दॅट पर्सन. या, आणि त्यांनी लिटरली खूप चांगलं काम केलं. का मी म्हणतो चांगलं काम केलं? गाडी तर सुंदर झालीच आहे, पण मी काय केलं, त्यांनी सगळे पार्ट्स जे पाठवले होते गाडीमध्ये डिक्कीमध्ये, ते पार्ट्स मी माझ्या रेग्युलर गॅरेजमध्ये घेऊन गेलो काल. आणि तिकडे मी त्या माझ्या मेकॅनिकल दाखवलं, का रे बाबा हे सगळं बदललेलं ते बरोबर आहे का, ते क्लेम करतायत, हे सगळं बिल आहे त्याप्रमाणे हे पार्ट्स बदलले, ते जुने पार्ट त्यांनी पाठवले होते. तो म्हणे सर एक्झॅक्टली बरोबर आहे सगळं आणि व्यवस्थित आहे. सी, कस्टमर काय प्रकारे बिहेव करतो हे पण आपण समजून घ्यायला पाहिजे. हा, व्हेन यू आर स्पेंडिंग 58,000 रुपये कोणी खर्च करतंय तर ते सुद्धा विचार करतात आपल्या पैशांचा. हा, एव्हरी रुपीज हार्ड अर्न मनी, राईट, फॉर दॅट. Yeah, am I with you on this example? Absolutely. या, की सर्व्हिसच्या माणसाने, तर सेल्सचा माणूस आलाच नाही पिक्चर मध्ये बरं का. या सर्व्हिसच्या माणसाने हे सगळं हँडल केलं आणि अप्रतिम पद्धतीने हँडल केलं. हा जो ही सर्व्हिस होती. Okay. And Abhayji, what I feel is that such a service actually makes a mark तुमच्या मनामध्ये, जी ब्रँड इमेज क्रिएट होते या सर्व्हिसमुळे. आणि तो कस्टमर हा कायमचा त्या ब्रँड बरोबर बांधला जातो. सो नेक्स्ट टाइम ऑर एनी टाइम दे आर टॉकिंग टू एनीबडी एल्स, त्या ब्रँड बद्दल ते डेफिनेटली बोलतात की यांची सर्व्हिस चांगली असं ते म्हणत नाही, ह्या कार मला आवडतात असं म्हणतात. मग आनंदजी, मी एक चांगलं काम करू दे मला, की हा जो कार डीलर आहे तो क्रिस्टल होंडा म्हणून आहे, पुण्यातली कंपनी. आता आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून मी ते पण सांगतो. आणि मी लिटरली, तुम्ही म्हणताय ते लोकांना वाटायचं आपण ठरवून बोलतोय की काय जणू. तुम्ही म्हणताय तसं की मी विचार केला होता की पुढच्या वेळी मी जेव्हा गाडी सर्व्हिसिंगला देईन तेव्हा मी त्यांना सांगणार की बाबा माझे हे जे सर्व्हिस मॅनेजर यांनीच गाडी माझी बघायची बरं का. कारण ही गिव्स सच अ वंडरफुल ट्रीटमेंट ना. म्हणजे नॉट ओनली क्रिस्टल होंडा,
this person also, so I found it's very important and interesting. Yeah. Yeah. Right. Okay. So let's move ahead. आता आपण सेल्स सर्व्हिसचे लोक सेल्स चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. आताच आपण बघितलं उदाहरण. आणि आपण म्हटलंय सेलिंग म्हणजे काय की हेल्पिंग पीपल बाय. आणि अपसेलिंग म्हणजे काय की लोकांनी जास्ती घेतलं पाहिजे तुमच्याकडून. आता हे जास्ती जे घ्यायचंय त्यासाठी तुम्ही अपॉर्च्युनिटीज काय ते बघून सेल केला पाहिजे. मी एक प्लांट नर्सरीचं तुम्हाला उदाहरण देणार आहे, पण मी 3 स्लाइड कव्हर करतो आणि मग मी उदाहरणाकडे येतो. अपसेलिंग लक्षात ठेवा फक्त. Just remember upselling. I'll come back to this. Cross-selling. Yeah, cross-selling is selling different things, to the customer. He comes to buy something, you also sell him something else. Is cross-selling. Again, I'm going to give a plant nursery example. And there is something called de-selling. De-selling is, what does it mean? Do not sell. All right. Do not sell when you know that customer does not need it. Yeah. Don't push, don't cheat customers. Yeah. Again, I'm going to give a plant nursery example. आनंदजी मला सांगायला आनंद होतो की ही डिसेलिंग कन्सेप्ट मी मांडली आहे पहिल्यांदा माझ्या पुस्तकामध्ये CRMचा. येस, की डिसेलिंग हे नाव आणि बरेच लोक आता वापरायला लागले तो शब्द. या त्याला मी एक्सप्लेन केलं त्या पुस्तकामध्ये की वाय आय से की इट इज अ फॅन्टॅस्टिक रिलेशनशिप टूल. हा, सर्व्हिस टूल. ओके, तर मी 3 गोष्टी सांगितल्या मित्रांनो. अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग आणि डिसेलिंग. अपसेलिंग, या अपसेलिंग म्हणजे जास्ती विकणं. इमॅजिन की एका प्लांट नर्सरीमध्ये एक बाई आल्या आहेत आणि त्या 4-5 वाजता 4 or 5 o'clock in the evening she has come there and she says that I want 5 roses. मला 5 गुलाब पाहिजेत. तर तो जो तिथला सेल्समन किंवा सर्व्हिस तो माणूस आहे तो त्यांना तिथे घेऊन जातो आणि मॅडम म्हणतो पहा तुम्हाला गुलाब तुम्ही एवढा मी काढतो. पण तो ते दाखवत असताना तो त्यांना प्रश्न विचारतो की तुम्हाला काय प्रकारचे गुलाब पाहिजे आहेत, म्हणजे तुम्हाला कुठे लावायचे, तुम्ही कुंडीमध्ये लावणार आहात का जमिनीत लावणार आहात. तर त्या म्हणतात नाही कुंडीमध्ये लावायचं. कुंडीची साईज काय तो विचारतो. तर त्या म्हणतात की नाही मोठी साईज आहे अगदी. मग तो म्हणतो की तुम्ही मॅडम ह्या पिशव्यांमधले गुलाब घेऊ नका कारण ते योग्य राहणार नाहीत. तुम्हाला हे जे मोठ्या कुंड्या आहेत त्याच्यातले गुलाब घ्या कारण ते योग्य राहतील मोठ्या कुंड्यांसाठी. आता काय केलं सेल्समननी? अपसेलिंग केलं. हा, छोटे पिशवीमधले गुलाब असतात ते 20-25 रुपयाला असतात. मोठ्या कुंडीमधले असतात ते कदाचित 50-100 रुपयाला असतात. हा, अपसेलिंग केलं. ओके, लेट मी कम्प्लीट माय एक्झाम्पल. आणि मी याला खूप चांगलं रिलेशनशिप टूल का म्हणतो ते सांगतो तुम्हाला. क्रॉस सेलिंग. त्यांनी त्यांना प्रश्न विचारला की मॅडम तुम्ही गुलाबाला खत कुठलं देता. खत म्हणजे काय, आय यूज नॉर्मल दिस दॅट. त्यांच्याकडे योग्य उत्तर नसतं. तर तो म्हणतो मॅडम हॅव यू ट्राईड रोझाफर. तुम्ही रोझाफर वापरले कधी. रोझाफर हे इट इज मेड अप ऑफ ॲनिमल बोन्स अँड ब्लड. So, it is very, very nutritious, particularly for roses. And your roses will bloom. खूप सुंदर गुलाब येतील, तुम्ही ट्राय करून बघा. हा, तर त्या म्हणतात ओके मला एक माझ्याकडे बरेच गुलाब आहेत, तुम्ही असं करा 1-4 पिशव्या द्या मला त्याच्या, किती वापरायचं काय ते सगळं चर्चा होते. मग त्यांना बऱ्याच गोष्टी, मग तो माती कुठली वापरता, मग तुम्ही त्याच्यामध्ये शेणखत वापरून पाहिलंय का, तुम्ही कोकोपीट वापरता का, वगैरे वगैरे. मग कुंडी कशी भरायची तुम्हाला माहिती आहे का. एक चित्र काढून देतो कुंडी कशी भरायची याचं एका कागदावरती. करता 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 तो म्हणतो की मग तुम्ही पाणी कसं घालता. तर पाणी काय पाईपनी घालते. पण पाईपला पुढे रोज आहे का, म्हणजे ज्यांनी पाणी फवारलं जातं, वॉटर गेट स्प्रिंकल्ड, याची सोय आहे का. तर नाही. मग तुम्ही मॅडम हे घ्या कारण झाडांना खूप आवडतं ते, जर तुम्ही पाणी स्प्रिंकल केलं पर्टिक्युलरली उन्हाळ्यामध्ये, राईट. तर by this what happened, he has done upselling, he has done cross selling, both the things. But most importantly, yeah, what happens the next day. I'll come to that. Let me finish the deselling part of it. Yeah. तर त्या बाई म्हणतात की मला काही कॅना, कर्दळ ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये, तर कॅना पण पाहिजे मला काही वेगवेगळ्या रंगाचे मला लावायचे तसे पोळीनी. तो म्हणतो की मॅडम कॅना आहे आमच्याकडे कर्दळ, पण मी सांगू का तुम्हाला आताची रोपं बरोबर नाही आहेत. एक आठवडाभर द्या, आठवडाभर नवीन माल येतोय, तर तुम्हाला मी आला की फोन करतो, मग तेव्हा तुम्ही न्या. आत्ताच कर्दळ तुम्ही नेऊ नका. तो काय सांगतोय, नेऊ नका. ही इज नॉट सेलिंग, ही इज सेलिंग, he is de-selling. Now that is what is important for because he is now developing a trust with the customer.
and she is very happy. What happens the next day? दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा या बाई त्यांच्या गच्चीवर किंवा बागेत जाऊन काम सुरू करतात, तर त्यांना इतका आनंद होतो की अरे मला आता सायंटिफिक पद्धत माहिती आहे, जरी माया करून मी करून घेणार तरी मला पद्धत माहिती आहे की कुंडी कशी भरायची, काय करायचं, मला माहिती आहे की रोजाफर द्यायला पाहिजे, मला माहिती आहे. तर त्यांचं नॉलेज वाढवलं त्या माणसाने पहा, आणि खूप चांगला सेल केला. याला मी म्हणतो रिलेशनशिप सेलिंग. हा, आनंदजी मी म्हणतो की अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग हे खूप चुकीच्या पद्धतीने वापरलं जातं मार्केटिंगच्या पुस्तकांमध्ये सुद्धा. तर याच्यामध्ये एक अपॉर्च्युनिटी आहे की रिलेशनशिप बिल्ड करण्याचं. कारण तुम्ही त्या बाईंना जास्ती घ्यायला लावताय ते तुमचा माल विकावा म्हणून नाही, तर त्यांना खूप चांगलं बागकाम करता यावं म्हणून तुम्ही देताय. आणि हा विचार त्याच्या मागचा खूप महत्वाचा आहे. यू कॅनॉट जस्ट चीट कस्टमर्स इन टू बाईंग समथिंग मोर ऑर एक्स्ट्रा ऑर डिफरंट थिंग्स. यू हॅव टू अंडरस्टँड हर नीड अँड अकॉर्डिंगली sell the products. I hope I'm making the point. Absolutely. Yeah. Absolutely. Okay. Right. Yeah. So I want to present this 5 dimension of service quality. म्हणजे काय की 5 पैलू आहेत सर्व्हिसचे. काय पैलू आहे? Let me use the highlighter. No. Sorry, laser point. Yeah. So tangibles म्हणजे दिसणाऱ्या गोष्टी येतात. म्हणजे दिसणाऱ्या गोष्टी म्हणजे काय? तुम्ही एखाद्या वकिलाकडे गेलाय की तुम्हाला काय दिसतं? हा, ती त्याची पुस्तकं दिसतात, तुम्हाला काही त्याला मिळालं पदवी दिसते वगैरे वगैरे. ह्या दिसणाऱ्या गोष्टी आहेत. तुम्हाला कुठे माहिती अजून हा वकील चांगला आहे का वाईट आहे, नाही का? पण त्या दिसणाऱ्या गोष्टींवरून तुम्ही काही इम्प्रेशन करता. एम्पथी काय की तुम्ही एखाद्या काउन्सिलरकडे गेलाय आणि तो काय पद्धतीने ऐकतोय, एम्पथी, सह अनुभूती ज्याला म्हणतो आपण मराठीत, तर ती कशी घेतोय तो कान देऊन ऐकतोय तुम्हाला, तो त्याच्या नोट्स काढतोय. ह्या सगळ्यांनी आपल्याला कळतं. पहा, विश्वसनीय, रिलायबिलिटी, हाऊ रिलायबल यू आर. तुम्ही म्हणता की मी 4 वाजता असणार, 4 वाजता तुम्ही आहात का तिथे? आर यू देअर? हाऊ आर यू रिस्पॉन्डिंग? कधी कधी एंटरप्रेन्योर्स एक चूक करतात, लोकांचे फोन घेत नाहीत आणि म्हणतात की नाही नाही आता वेळ नाहीये, अमुक नाहीये. पर्टिक्युलरली त्यांना पैसे द्यायचे असतील किंवा कस्टमर असेल आणि डिलिव्हरीला उशीर झाला असेल. नेव्हर एव्हर डू दिस, कारण दिस हॅम्पर्स वन ऑफ द क्वालिटी डायमेन्शन्स. या, आणि आश्वासन, तुम्ही काय अश्युरन्स, जसं आता मी म्हटलं की होंडाच्या त्या मित्रांनी खूप चांगलं मला आश्वासन दिलं आणि त्याप्रमाणे डिलिव्हरी पण केली. आणि म्हणून मी मुद्दाम आज प्रोग्रामवरती, लाईव्ह प्रोग्रामवरती मी त्याचं नाव घेतलं. नाव दॅट इज व्हॉट इज अश्युरन्स. ह्या 5 गोष्टी लक्षात ठेवा. टँजिबल, टेरा म्हणतो, टँजिबल, empathy, reliability, responsiveness, and assurance. Please remember these 5 dimensions, and they're extremely useful for any damn business you are into. All right? तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा. आपण प्रश्न लवकरच घेणार आहोत. ओके, लेट मी मूव्ह अहेड. हा तो मंत्र मला द्यायचा होता आज आनंदजी. SPSP हा मंत्र आहे की स्माइल प्लीज सॉरी थँक्यू. भारतामध्ये याची फार फार गरज आहे. आपण लोक स्माइल देत नाही कस्टमर दुकानात आल्यानंतर. आपण प्लीज सॉरी गोष्टी म्हणत नाही, थँक्यू म्हणत नाही. बरेचदा मी असं होतं, तुमचाही अनुभव तो असेल आनंदजी, की दुकानातून निघताना मी कधी खरेदी केलंय तर मी त्या सेल्समनला थँक्यू म्हणतो, पण तो काही उलटा थँक्यू म्हणत नाही. थँक्यू म्हणायला पाहिजे. पण एनिवे, दॅट इज हाऊ वी आर. बट कॅन वी बी डिफरंट? तुम्ही जर एंटरप्रेन्योर असाल आणि तर कॅन यू imbibe this culture of service, smile, peace, sorry, thank you, हे तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये घेऊ शकता का? याचा विचार करा. याचा खूप फायदा होऊ शकतो. ओके, ही शेवटची माझी स्टोरी आहे, तर ती मी अर्थात शेवटी सांगेन. मी आता माझं प्रेझेंटेशन थांबवतो आणि आपण चर्चेला सुरुवात करूया. Absolutely. So Abhayji, whatever you mentioned in the presentation, I would like to highlight the empathy part of it, right? So the whole connect, that is the emotional connect with any customer that we are talking about, right, is something that helps you understand the need of upselling, cross selling and deselling. Because when you know the customer emotionally, मला वाटतं की आपल्याला लगेच समजतं की त्या व्यक्तीला ही खरंच आवश्यकता आहे का, आणि in reality on our side also, are we really pushing it too much? So being one with the customer is, I think, very important in any sort of service or sales. Anandji, you come from psychological background.
So definitely this is a great value addition. Yeah. Anandji is a doctorate in psychology. Yeah. Friends. Yes. And so असा सर तुम्हाला एखादा अनुभव आलेला की ज्यामध्ये एम्पथी हॅज टर्न्ड अराउंड द सिच्युएशन असा Okay. शेअर करता येईल का अभयजी? Empathy has turned around the situation. या या ओके. म्हणजे मी एक उदाहरण असं देऊ शकतो की कस्टमरच्या बाजूने म्हणजे मी कस्टमर आहे हो तिथे. हो हा. हो आता हे फार इंटरेस्टिंग उदाहरण आहे आणि आपल्या सगळ्यांचं आवडतं हॉटेल जे आहे वैशाली हो तिथलं उदाहरण आहे हे आणि 10 एक वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. Yeah, some 10 years back, friends. Me and my friend, we were sitting there. I'll just keep it short. Me and my Sure. friend, we were sitting there, huh? And we were. It was 10:30, I think, in the morning. I've got some messages saying that Marathi is not understandable, so I'm just switching to Hindi English, Anandji. Huh? Absolutely. और मेरा दोस्त वहाँ बैठे थे 10 साढ़े 10 बजे की सुबह की बात होगी. And suddenly we found some noise coming from the corner. Yeah, people were started. There was some this thing going on, some noise, yeah, some shouting going on. And then we asked the waiter what is happening. He says that साहब कोई आया है और उनको उपमा चाहिए और अभी 10:30 या 11 बजे कुछ हम उपमा बंद कर देते हैं as per our schedule. लेकिन वो सज्जन बोल रहे कि उपमा ही चाहिए. Now, so but then by the time we were talking, the whole noise level gone up. Yeah. And we were not able to understand. Then again, as I said, cut the long story short, that fellow came from Bombay to actually having listened to the name, and he wanted to have upma only. I don't know, somebody's recommendation maybe. But वो इतना abusive हो रहा था कि after a point, we said that nothing doing. Me, my friends, few other people, we got up. We went to that person. We said, "Sir, please come." Yeah, and we literally took him out of the hotel and we let him up. "Ab jaiye, sir. Ab mana कीजिए, हम भी customers है." So I would say that is our empathy towards Vaishali. Don't you think so? Right, absolutely. And that is the power of human tendencies that over there through empathy, customer and the business owner don't remain separate. तो वो एक हो जाते हैं तो you are able to understand things better. तो कभी अजून एक कभी छोटं उदाहरण देऊ मी. अजून हो एक हो मला शुअर आता आठवलं की आमच्या इथे मी जुन्या घरी राहत होते तेव्हा जवळ एक चहा म्हणजे चहाची पावडर विकणारा एक जण होता. त्याच्याकडे मी गेलो तर त्याला म्हटलं 1 किलो अमुक अमुक सीटीसी स्पेशल समथिंग समथिंग पाहिजे. तर त्यांनी काय केलं 750चा एक पॅक केला आणि 225चा एक पॅक केला. मी म्हटलं का रे बाबा वाय आर यू पॅकिंग इट सेपरेटली 750 and 250? डोंट यू हॅव 1 kg pack? He says, "No, sir, I have 1 kg pack, but you take this, it will be useful." I said, "What do you mean by that?" He said, "No, no, no, madam will understand this." I said, "What madam? मैं भी चाय बनाता हूँ घर पे यार. आप बोलो मुझे कि क्यों आप 750 250 क्यों कर रहे हो?" Then he tells me, "Sir, what you do, you go and open this 750 wala chai ka this thing. Normally what happens at home, when tea gets exhausted, you realize, oh God, chai khatam ho gayi. But don't worry, you have that another 250 ka pack, and then you open it and you have chai with you." So I think that he was empathizing with the situation in my home, isn't it? absolutely absolutely Small little creativity, empathy, whatever you call it. Yeah. absolutely. And the joy that you see with the Yes. customer, that is Yes. the key ingredient, I think, with the connection of the brand with the customer. Right. Any questions, friends? We are happy to answer any questions that you have regarding how service is important for good We sales. have one question from Food Passionta. Yes. Can we take that? Yes. So would a restaurant or a bistro fall in product or service? Okay. Yeah, as I said, friend, this is a combination. It is a service business primarily. Let's be clear about it. Why? Because if you apply those 4 Ps, there are various other methods, but let's not go into technicalities of it. But even if you apply those 4 Is, as I said, they will apply to restaurant, and it is a service business primarily. Yeah. So people come to bistro. Why?
because they want to spend good time with their friends or with their colleagues or with their family or whoever, girlfriend, boyfriend, whatever. Yeah. So that is the purpose they come. They don't come because you sell, good tea or coffee. Of course, tea, coffee has to be good. I'm not denying. I'm not saying that कैसे भी product होगा तो चलेगा, लेकिन सर्विस अच्छी होनी है, ऐसा नहीं है भाई. प्रोडक्ट तो अभी हम क्वालिटी की भाषा में बोलते हैं, इट्स अ हाइजीन फैक्टर, इट्स अ बेसिक. प्रोडक्ट अच्छी होनी ही चाहिए. Beyond that, if you offer something extra, that is what we call it service. And definitely it's a service business. And in fact, since you run service business, why not you study customer service more in detail, CRM in detail. आनंद जी, आम्हाला आपल्याला CRM वरती पण प्रोग्राम घ्यायला पाहिजे. Absolutely. Customer relationship management आपल्या Absolutely. ह्याच्यासाठी. Okay. Definitely. Yes. Yeah. So there is this other question, Abhayji. Yeah. How to add value to our service when the customer is not able to see the service provider and the only communication channel is email or audio call? Perfect. Email, audio call, not video call also, Abhijit ji? No, especially American people are not, too comfortable with a video call. So they are All right. mostly they will have an audio call only. Okay, great. Yeah. So my answer will be twofold. One is that how do you draft and craft that email? First of all, how do you start with that objective? What you want to achieve through that email? And secondly, to that email, you will take care of all other technical aspects and your domain aspects of it. But are you understanding the difference between, for example, India English, UK English, and American English? Yeah, I'm sure you do. Yes. When you are expert, you are dealing with Americans, so you understand. So how can we offer it and how can we present it? That is what I would say as far as email is concerned. And again, content is a very, very specialized area. I'm not an expert on that, but I believe then you will have to consult a content expert who he or she can guide you that how how to craft and draft an email, right? That's one. And audio messages, again, how can you put passion into your audio? I mean, is that possible? Can you smile in audio? I always say कि टेलीफोन पे आप स्माइल कर सकते हो कि नहीं? एक वॉइस कॉल की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, तो definitely you can. Your voice, it speaks. The modulations, they speak. Your passion, your all that speaks, right? So that audio is quite powerful, I think. Yeah. So that I'm sure you will be able to use it with dash of that passion, I'm sure. Yeah. And just to add a couple of points on audio, there are a couple of characteristics of audio that are, your pitch, your modulation, your volume, your pace, and the emotion. So, if you consider all of these things, आपकी जो energy levels है, वो pass on होती है audio से. And there are some voices that really attract and catch. So, including the pauses that you take, your ability to understand whether the other person is listening or not and connecting it. So हमारे म्यूजिक इंटरेक्शंस में हम इसको कॉल एंड रिस्पॉन्स ऐसा बोलते हैं. तो जब भी कोई एक आदमी कुछ तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजाता है, हम सवाल जवाब बोलते हैं, राइट? तो दूसरी व्यक्ति उसको जवाब दे देती है. somebody else answers. Conversation is like that you are actually saying something, you are giving out a call and the other person is responding. तो conversations build करने के लिए, this interaction is the key ingredient. So are you pausing enough for the other people to actually be able to interact with you? So audio has a great power. In fact, I feel video comes much later. The first thing is actually the audio, because your ears are much sensitive than the eyes. That's why people love podcasts, right? Yes. Podcasts are very famous today. Absolutely. Yeah. Right. Okay. Any other questions, friends? I have a very, I would say, a stupid question. No. Question cannot be stupid. Answer can be stupid, sir. No, actually, see, my question is, to get a new client, I mean, before you show them empathy, I just want to get a little push there.
Okay. So Yeah. no, what is the question? I mean, See, service is something which I think I'm very good at. okay. Service as a whole. Yeah. However, getting a new client is a problem for me. Okay. So you should attend our Approaching, sales session actually. Ajit Singh. okay. But yeah, selling also is a very important skill that every entrepreneur, business person has to have. Yeah. And what you said is right. Closing is very, very important for any salesperson, any business person, entrepreneur. Yeah. And that closing has a lot of thought behind it. I mean, it's again, I don't think that is the subject of this particular session today, but would love to connect with you separately and talk about it. Yeah. Absolutely, absolutely. Right. I'm sorry. Yeah. Yeah, No, All right, great. I think Abhijit, we are. Sir, I I think- have a question. Sure. Sir, Abhay sir, in your LinkedIn, you have mentioned about writing marketing mistakes organizations make for Sampada magazine for MCCIA. Is there a way that we can get access to it? Because since it mentions as magazine, I'm not sure if it is available from MCCIA. Primarily it is in Marathi, so I don't think it would be useful to you. Oh, okay. Right. But I intend to write something on LinkedIn, and if you are connected, you will get definitely you'll get the notification. Yeah. The same topic I'm going to write on LinkedIn, Sahanaji. Okay, sir. Thank you. Thanks. Akshay, maybe you can go ahead, Akshay. Hello, Akshay. हॅलो Yes. Please go ahead. मी अनुपमा बोलते. मी गार्डन कन्सल्टंट आहे आणि मी नेहमी असं विचार करते की मी गार्डन कन्सल्टंट आहे, मी माळी नाहीये. मी माळी आणि गार्डन कन्सल्टंट ह्यात फरक काय आहे हे मला नेहमी जेव्हा विचारतो तेव्हा सर्व्हिस हा मला सततचा एक हे दिसतो की सर्व्हिस मी देते ती मला वेगळं करते माळी कामापासून. माझं नॉलेज वेगळं करतं, मला सर्व्हिस वेगळी करते आणि माझा अनुभव वेगळं करतो. आणि तुम्ही जे आता सांगताय सर की तुम्ही कस्टमर्सचे रिलेशनशिप किंवा व्हॅल्यू ऍडिशन आणि ह्या गोष्टी वेगळ्या करतात, पण मला अजून जाणून घ्यायला आवडेल की मी हे लोकांना समजत नाही हा फरक, तर त्यासाठी मला काय करता येईल? ओके, म्हणजे नाही आता दोन तीन गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. आय कॅन आन्सर देम इन 2-3 वेज. वन इज दॅट तुम्ही जे करता ते फक्त कन्सल्टन्सी करता का तुम्ही ऍक्च्युअल बाग डेव्हलप करून देता? मी मेंटेनन्स, कन्सल्टन्सी, कॉन्ट्रॅक्ट आणि असं सगळं काम करतो. Okay, so since you do everything that is related with gardening and consulting, yeah. So what I feel is that you will have to give end-to-end service, yeah, because what people need is to address their problem of better garden, or rather beautiful garden is what they want, right? So you will have to develop your team or your resources, abilities, so that they give the entire service. That is one answer. Second answer, because you say that it looks like that you want to position yourself as a consultant. Yeah. So if that is the case, then can I ask you that how many articles have you written on gardening? How many videos have you made on gardening? How many interviews have been connected on of you on gardening? If that is so do you have this material? Because that material will speak for you. Yeah. You don't have to then position yourself as XYZ. Okay. It will position yourself automatically that, okay, this lady has done so much work. So people, because if they have to appoint you as a consultant, they will go on social media and search for you, right? So likewise, I thought, yeah, but giving end-to-end service is important. I'll give you a small example. We were just thinking about painting my home. Yeah. So there was this one agency which said that we will paint your home. Yeah. But वो बाकी सब आपको देखना पड़ेगा. What do you mean by बाकी सब आपको देखना पड़ेगा? नहीं वो बाद में जो साफ सफाई होता है वो हम नहीं करेंगे. I said nothing doing. I mean we cannot do that. But the other agency was ready to do that, and they were ready to do the entire work
from end to end. And they said, we guarantee that your house will look beautiful. Now, so that is the, small. Yeah, I got it. I got it. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. Great. Abhayji, I think we are now eager to listen to your story. And let me just, towards the end, share with everybody that Niva Growth, Abhayji's firm has been in this field for really, really many years. And he's been connected to various colleges, universities, designing syllabus and working on sales, marketing, and growth. So, growth consultancy is what Abhayji has been doing, not just in India, but abroad as well, and experience with many MNCs and large organizations. So, in fact, we are very privileged to have Abhayji over here and hear about his guidance. And now again, as I mentioned, every time your story is different, and it adds just a curiosity in all of our listeners' minds. राईट. एक मुद्दा आपण आनंदजी कव्हर केला नाही, पण तुम्हाला या Sure. गोष्टीतून कव्हर करायचं म्हणून मुद्दाम ती गोष्ट शेवटी ठेवली होती की सर्व्हिस कल्चर ज्याला म्हणतो आपण, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट डेव्हलप सर्व्हिस कल्चर इन युअर ऑर्गनायझेशन. तर ही गोष्ट त्याच्याबद्दलची आहे. See, what I feel is that every person is a marketing person, every person is a service person in an organization. तुम्ही डिझायनर असाल, तुम्ही परचेस मध्ये असाल, तुम्ही सर्व्हिस मध्ये असाल, सेल्स मध्ये, यू आर अ सर्व्हिस पर्सन, यू आर अ मार्केटिंग पर्सन, असं मी म्हणतो. आता एक गोष्ट अशी आहे की एक सेल्समन असतो and he is trying to get particular company as his customer for long time. He's working on it 6 months, 9 months, 10 months, but he is somehow not getting entry into that company. One fine day he gets a call from the purchase manager ki bhaiya ye 10 valve, they are into valve business. Valve म्हणजे आपला नॉर्मल टॅप ॲट होम नळ असतो ना, तो वाल्व आहे. तर वाल्व दे सेल इंडस्ट्रियल वाल्व्स. तर इंडस्ट्रियल वाल्वच्या बिझनेसमध्ये असतात आणि तो त्याला फोन येतो की कॅन यू गिव्ह दिस 10 valves, they are urgent really. So he said, when do you want? Monday morning. And they are sitting on Saturday. So he does something at his factory and he says 10 valve मुझे चाहिए. Monday morning वो delivery भेज देता है. And then to his surprise, same day evening, Monday evening, he gets a call from the same company saying that, boss, can you come over and we want to discuss annual rate contract with you. Annual rate contract, and that is for crores worth of business. So he is surprised but very happy. He says, wow, finally I'm going to get this customer. So they go, his boss and the senior people, they go negotiate order. वो सब होने के बाद they are sitting with MD of that company, customer's company. MD is involved in this because it is a high value order. Then he asks, after the signing of contract, sir, what made you to change and do business with us? Then MD says, okay, come here. They are on the second floor. He says, come here. He takes him to window. And he says that when your vehicle came for delivery, I was standing at this window, right? So while going back, your vehicle, it crossed over the rose beds in our garden. And what happened then? The vehicle went, he stopped it, sided it at the gate. He went to the, security guard, took a shovel from him, came back, the driver of that car, truck, and he took a shovel, he made that rose bed proper and ensured that everything was in order. And then he got into his truck and then went away. So I was watching that. I said, who is this bloody company or what is this driver? And, they told me that it is your company and, you just this morning you delivered 10 valves. I said, nothing doing. This company has a great service culture. We want to, hire them as our regular suppliers. So who was a salesperson here? Ordinary, driver. How do you call him ordinary now? So the driver of a truck, he made that business happen, a big business. So that's what I want to do. No, great learning, and I think that just gives us a message. हम सबको ये message देता है कि there is not a single minute when you can't be service oriented when you are in business. तो अगर आप एक मिनट भी ऐसा सोचेंगे कि हम सर्विस से दूर जाए, गुड सर्विस से दूर जाए, तो नहीं. You have to be on toes throughout, and that will make you a great entrepreneur. Thank you so much, Abhayji. It was fabulous interacting with you.
And thank you everyone for joining in. You can visit www.deasra.in for more questions that you have, and we will stay connected. This program, Good Sales, with great service, we'll come back to you as well. And there are many more programs being built with Abhijit. So thanks a lot. Have a great evening. Thank you so much. Thanks. Thank you. Thank you, friends. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Ajit Singh ji. Thank you. Your time. Yeah. Thanks a lot. A pleasure talking to you, sir. Thank you. Right. Okay. Yes. Thank you. Thanks. Me, Dr. Anand, I have a query. Yes. Hello. Yeah, this is Shayesta from Food Yeah. Passions. I had requested for Mr. Nikesh English's contact details, but I haven't received it yet. Now that the session is over, can I put in the request again, please? Sure. Contact request you mean for Deasra? Yeah, the expert was Mr. Nikesh English. Okay. I'm not sure I'm pronouncing his name correctly. He was Sure. a- I will get your message reached to him. All right. If Yeah. you can- Can I log out? Yes, Abhay. Yes. Yes. Absolutely. Thank you. Thanks. Bye. Bye. What is the best way Thank to, you. Dr. Bye. Anand? Sahana ji, I'll get you connected. It will be Nitish Kulkarni. Okay, over Or- email? How do I Yes, you just write to team@deasra.co.in. Okay, I had sent a message directly to your number on WhatsApp. Okay. You can just write on this email, team@deasra.co.in. Okay, thank you. Yeah. Thank you.